Welcome. Today we are making the secret to a perfect dish, Hyderabadi Shahi Biriyani Masala. This is an aromatic blend of spices specially made for Hyderabadi biryanis. The total time to prepare this is just 15 minutes. ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରହସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଶାହି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଏହା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ମସଲା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ Let's look at the ingredients. You will need a grinder for this. First, our base spices. 20 grams of coriander seed, 20 grams of cumin seed, and 10 grams of black cumin seed. ଆସନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୂଳ ମସଲା 20 ଗ୍ରାମ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି 20 ଗ୍ରାମ ଜିରା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରା For vibrant color and heat, we add 15 grams of turmeric powder, 15 grams of red chili powder, and 10 grams of Kashmiri chili powder. ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ 15 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 15 ଗ୍ରାମ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା Now for the beautiful aromatics. We need 8 grams of clove, 6 grams of black peppercorn, and 10 grams of fennel seed. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗନ୍ଧିତ ମସଲା ପାଇଁ ଆମକୁ 8 ଗ୍ରାମ ଲବଙ୍ଗ 6 ଗ୍ରାମ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ପାନମଧୁରୀ ଦରକାର Add 3 medium bay leaf, 3 black cardamom, 15 green cardamom, and 1 stick of cinnamon that is 3 to 4 inches long. 3ଟି ମଧ୍ୟମ ତେଜପତ୍ର 3ଟି ବଡ଼ ଅଳେଇଚ 15ଟି ଛୋଟ ଅଳେଇଚ ଏବଂ 3 ରୁ 4 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ To deepen the flavor profile, we will include 3 star anise, 4 pieces of mace, and 1/2 of a nutmeg. ସ୍ୱାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ଷ୍ଟାର ଆନିସ୍ 4ଟି ଜାଇତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧା ଜାଇଫଳ ସାମିଲ କରିବା For that truly authentic and royal touch, gather 6 grams of cubeb pepper, 1 large Marathi mogu, and 2.5 tablespoons of stone flour, which is a natural meat tenderizer. ସେହି ପ୍ରକୃତ ଶାହି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ 6 ଗ୍ରାମ କବାବ ଚିନି 1ଟି ବଡ଼ ମରାଠୀ ମହୁ ଏବଂ 2.5 ବଡ଼ ଚାମଚ ପଥର ଫୁଲ ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ମାଂସକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନରମ କରିଥାଏ Finally, to finish our ingredient list, we need 3 tablespoons of dry rose petal and half a teaspoon of salt. ଶେଷରେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦରକାର Now, let's move on to the instructions. Step 1. Grind all the ingredients into a fine powder. Once ground, strain the mixture and again grind the grits that are left behind. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଳିଥିବା ମୋଟା ଅଂଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ Step 2. Repeat this process to get the maximum amount of spice powder. When you can no longer break them down, discard the remaining grits. ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବଳିଥିବା ମୋଟା ଅଂଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ And there you have it. Please note, this recipe gives 151 grams of spice powder as the end product. To preserve the amazing aroma, always keep in an airtight container. Thank you for watching. ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରୁ 151 ଗ୍ରାମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଏହାର ଚମତ୍କାର ସୁଗନ୍ଧ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ